Donc David vient de dire qu'il était repassé positif de 90 € maintenant. Donc pour l'heure, c'est pour Rob et David qui sont en finale, effectivement. Eric sort de sa position sur le DAX. On est en perdu 10 points. Ce qui va creuser l'écart entre les deux premiers et les deux suivants. Eric est en train de rouler sur le CAC. 524. Si vous avez des questions, levez la main. Alors, je rappelle pour ceux qui sont en train de faire la compétition, Jean-Pierre, que le trophée, il est là. Le trophée d'étoile de cristal. Alors, David, on a déjà un. Ah, il n'y en a qu'un. C'est the best one, c'est tout. Un qu'un pour le meilleur. Le beau trophée. Ouh, il est beau. Il n'y aura qu'un seul qui aura le trophée. Un seul. Il n'en reste qu'un à la fin. David a eu celui de l'année dernière. Est-ce qu'il aura le 2012? Je ne sais pas. Donc, Eric, je mets 58 CAC à la chaîne. vas-y, allez, attaque.
Alors je vous rappelle que vous aussi vous pouvez jouer contre les traders, hein. Vous avez aussi les possibilités d'ouvrir un compte démo chez WH et de jouer contre les traders. Ça ne veut pas dire que vous ouvrez un compte forcément derrière, hein. C'est un compte démo qui vous permet de tester la plateforme et surtout de prendre position sans risque contre les traders. Donc si vous pensez que Eric Lefort ne fait pas suffisamment et que vous seriez meilleur que lui, ben, vous ouvrez un compte et vous avez encore la possibilité de vous affronter aux meilleurs et peut-être de battre Rob ou de battre David tout à l'heure. N'hésitez pas sur votre iPhone, sur votre iPad, etc. Il y a un iPad, un iPhone et un Galaxy S3 à gagner à la fin. Et il y a même un trophée, le trophée des particuliers de la compétition amateur, qui sera remis demain en même temps que les doigts de cristal aux 3 meilleurs particuliers. Voilà. Ça n'en plaint pas les foules là. Juste pour vous dire que Rob Hoffman me disait que ça peut paraître ennuyeux, et en fait c'est très risqué de jouer maintenant, donc même si c'est tout sur les marchés américains qui sont ouverts, et du coup on disait que c'était un avantage contrairement aux Français, leurs marchés vont fermer. Lui il me dit en fait les marchés ils sont tout le temps comme ça, et donc du coup c'est très risqué. Alors un petit jeune qui serait tenté, il pourrait rentrer sur soit le DUELS, soit le gold par exemple, c'est ce qu'il est en train de suivre. Mais en fait c'est beaucoup trop risqué. Donc du coup là pour l'instant il a fait quand même des positions. Il est rentré par exemple de 15 sur le gold. Donc c'est à dire qu'il met quand même en jeu sur la table peut-être 27 000 $, tout ça. Il a fait déjà 1100 € là, de bénéfices. Donc du coup il dit pour l'instant voilà, 1100 € c'est déjà pas mal. Donc maintenant je vais rester comme ça. Les autres sont à plus 80. Donc voilà, j'ai ma place. Ok, question. Oui voilà, alors 1100 € c'est juste sur la session, là, le round 3. Il avait fait 270 au premier, 1198 € au deuxième, et là il fait 1100 €. Donc il est à plus 3000 quelque chose, donc il me disait voilà, plus 3500 c'est déjà pas mal. Il le fait aussi, hein, donc voilà, il a décidé de se focaliser sur l'or et le coup doré des marchés américains. Mais il a pris un risque au début, il a déjà gagné 1100 € pour l'instant, il dit bon, bah, aujourd'hui j'ai gagné 3500 €, c'est déjà pas mal. J'ai ma première place et c'est plutôt bien. En fait, il y a des effets de levier qui font que le profit est... Au deuxième round, il y a eu aussi quelques contestations en disant qu'ils ne pouvaient pas jouer autant, etc. Ce qu'il expliquait aussi, c'était que les brokers sont différents. Il y avait un Français, Philippe Devno, qui disait « Moi, mon broker, il me permet par exemple de jouer 3 contrats maximum sur le DAX. » Alors que lui, il en a joué par exemple 25. Et il dit en fait, les règles ne sont pas les mêmes, en par exemple long terme, moyen terme, etc. Sur l'intraday, ils lui permettent de jouer jusqu'à 100 DAX. Et du coup, voilà, ça peut être impressionnant pour les gens, et jusqu'à 100 DAX, ça pourrait être, par exemple, il joue 500 000 €, quoi. Quelque chose comme ça. Déjà là, sur les 15, sur 15 fois 10 fois 1700, ça fait déjà voilà, 17 000, quoi. Donc
place sur une minute, bah, il a joué 20 000, il a gagné peut-être 500 €. Et voilà, c'est l'effet de levier qui est énorme. Après, on peut voir que ça baisse, on se dit que non, ça baisse, mais en fait, parce qu'il joue la baisse, et après il revend, donc voilà, il joue la baisse, il fait le profit sur la baisse, quoi. Après, peut-être qu'il y a une erreur sur le tableau, après, de toute façon, les tableaux sont vérifiés, et le profit qu'on vous donne, c'est un profit qui est en ligne, en fait, sur son ordinateur, donc c'est incontestable, en fait. Oui, c'est le tableau, c'est ça. D'accord. On voit par exemple en vert, en bas à gauche de son écran, le 1430 $. C'est ça qui fait 1100 €. Donc ça, c'est ça qui fait foi. Après, c'est vrai que le tableau, voilà. Ça, c'est pour, je répète, c'est bien pour le rang 3, 1430 $. Donc c'est ça le PNL qu'on a annoncé de 1100 €. Il est aussi très frustré de ne pas vous parler. Parce qu'en fait, comme disait Marc, il a l'habitude de faire ça très très souvent en fait devant des gens. Par contre, il dit bah là je peux pas trop parler parce que voilà, il est en américain, il y a peut-être que 1% qui va comprendre. Enfin bon, il peut aussi parler et expliquer, mais voilà, il est très très ouvert et très très content de faire ça, mais un petit peu frustré du coup de ne pas pouvoir échanger avec les gens. He's saying you can't speak in English if you don't understand. Rolling back over, not going to talk about the actual strategy here at 6:30.
what you'll see here is, so what I was doing was I was drawing on this. This was the video I did. It's on the front page of my website. You guys can see it much better there probably. But what I'm showing is I put an order in. I wanted the market to very quickly move my way. I put a trailing stop in. And then I like to try to go ahead and trail it and trail it and trail it. So what you see here is, watch this now. So this is from the other day. Remember the crude oil that went boom. Okay, so watch it. Just trailing it and trailing it and trailing it. Okay, free contracts. I wish I had 10 or more that day, but that would be a good day. It would have been $45,000. So you see here, the market pulled back over, and now I'm just trailing it and trailing it and trailing it. Now, what happens is, it goes ahead and gets to $95. $95 was a real important support level. So I went ahead at that point, I hit the flat button, I got out of the trade, built it. Okay, and even by doing that, I got about 30 ticks of slippage. And what you'll notice, I made $8,760 US dollars. And then on pre-contrast, and then it spiked right there. Okay, but this is the kind of trade, who doesn't want that trade, right? But seriously, I like to get into a trade. I usually like to have it move quicker and start trailing and trailing. And earlier this morning in the competition, we got into the trade, and trail. That's the favorite kind of trade. You see now, this trade is going to come all the way back up to where it started. So I got out, I didn't go long, I didn't chase it, so I wish I had more contracts, but I did. So $8,700. The point is that I'm looking for very specific setups under very specific market conditions. Now, some of our friends are here going to go ahead and trade in, out, and that's okay. Now, Arabic is longer term. Longer is longer, which is good. That's great. Some of our friends here will trade fast, in and out. I don't trade in and out. I've done 3, 4, 5 trades. So around 3 to 5 trades today, I made $3,330 US. I want to trade less and be more smart about my entry. That's something that most of you could really learn something from. And when you're getting into this business, because people think I'm a trader, I've got to trade. I stay home. I quit my job. I've got to tell my husband or my wife how many trades I did today. I've got to work, right? This is what we think, at least in the United States. This is something that people think. So they go ahead and they tell themselves, I'm a trader. I must trade 7 times a day. Some think that they come and trade 30 times a day. And there's days where I won't even trade. You understand what I'm saying? I'm waiting for very specific trades under very specific circumstances. And I have about 21 different setups overall for long bullish markets, bearish markets, sideways and choppy markets. Okay? But in these sideways choppy markets, I have the fewest number of trades. Okay? Because overall, I'm a trend trader, not a counter trend trader. Does everybody understand? Is everybody following? Try not to go too fast. So by all means, ask me any questions. What I want you to understand here is, and this goes to what I said with the open today. What I said was, triple edging option expiration Friday is the worst, one of the worst possible times you can trade because of the liquidness that report by 9:30 Central Time, so 10:30 Eastern Time in the United States. I'm usually done, whereas normally I trade longer in the day with all of our students. But on a day like today, 10:30 Eastern Time, and I have nothing to prove to anybody here. I've made money, and I want to teach you guys, and I do different types of free events for people to help. I'm going to be over there a little bit showing all my strategies that I use in my real trading. So I want to help you guys. Okay. So if there's questions, by all means, ask me. I'll be happy to help you guys right here because if I get lucky enough to go to the next final competition here, they're going to cut my presentation over there short because I'm supposed to start over there at 6:30, but then this starts back up at 7:30.
for 7:15, I think. So it's going to be a rather short talk. So I'm more than happy to answer questions for you here. So my frustration is I would in my live trading room where I'm trading live, just like this, when I'm talking, most of the people, can understand what it is like to talk. So I want to do so much that I want to share, but I don't know what the question is. Because I can't hear what you guys are saying, whereas in my live trading room, people type me the questions. So even if there's a language barrier, like one of my students was here this morning who in Italy, he went ahead, his English is so-so, but he just like translated, Google Translate, it's still kind of tough to hear. I don't know what anybody's thinking or saying. So if anybody has any questions, ask. I'm more than happy to answer. I'm not taking away from that. Yes, my trailing stop. Yeah, that's a great question. Trailing stops. There's so many ways. The broker that I use is Infinity Futures in the United States. Okay, that's the broker that I use, Infinity Futures. And what they have this device here, what they call the dome, and it has all sorts of fancy, really fancy ways to trail, manage your stocks, manage your profit targets. I don't use any of them. I go ahead and I manually put my words in, and I manually take my words out. Okay, that's me personally. Now, you saw what I did was the crude oil market was so fast, I couldn't trail fast enough, which that's a nice problem to have, isn't it? If you can't catch up with your trail stuff. But what I did was I said that, hey, this is the key support here. It's $95. I don't know if I have a website where you can get free videos. I've been talking about the $95 to $100 level being very important. So we first got through 95, then 97.50 was the key resistance level on crude oil. And I said when we break above 97.50, the $100 would be the target. That's the upper. So if I can just show you the way. It's very important. So you see these big, thick green bands. See this green band here? Sorry. Guys, 15 minutes, 15 minutes left. Oh, okay. This is the $95 level, this lower green band, and this is not this $100 level, but it's the upper one. Okay, so when we were looking, this level goes back years. Okay, so if I go back here, you see how this is $95 to $100 level is very important. Okay, now. So what I was saying back here in August was, I want to get above the $95 level. If we get above the $95 level, then we're likely to get 97.50, which we did. Now, when we got to 97.50, that's right in here, in the middle of this yellow band here, the market stopped and pulled back to where? 95. See it? 95. Then it came back up to 97.50. And then it finally closed above 97.50. See this day right here? Here's your screen there. See this day right here? It closed above 97.50. When that happened, and look what happened the next day. It spiked right up to the $100 level. Okay? So my target was met now. So now we come back, and then of course that very 2 days later, we went ahead and we had
resistance was broken becomes support. Support was broken becomes resistance. Okay? So when it spiked down, it already moved a couple hundred ticks my way. I was up about $9,700 on that trade. And I said, it's hitting that $95 level. I want to flatten the position. So I put it as a market order. So the trailing couldn't keep up with it. I just had if I would have used this automated trailing stop on that, I would have been taken out way earlier